Hello everyone, welcome. In this video, we will see the question that electric discharge machining has been used in a wide variety of the industry application, ranging from the cavity sinking to delivering the ability to machine high strength alloys and hardened steel. Discuss the working of the EDM and its drawback. So here working of the EDM, that is electric discharge machining, and the drawbacks of the EDM has been asked. So before that, here so many things have been, lot of the things has been mentioned, but only we need to discuss working of the and its drawback. ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನೇನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಡಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಇದನ್ನ ಮೇನ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಇದ್ರ ನೋಡೋಣ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ EDM. So one thing we need to understand, this is a non-traditional machining, one of the example of non-traditional machining, NTM. So here, as the name suggests, electric current is a discharge. Electric current ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, discharge ಮಾಡ್ತಾರೆ. So by that we are doing the machining. So electric energy is utilized to create this electric spark, and heat is produced by erosion of the metal. Produced by the erosion of the metal. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆ ಜನರೇಟ್ದಿಂದ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರೋಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೆಟಪ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೆಟಪ್ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಏನಿರ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರದು, ಆಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ನೀವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಂಟೈನರ್ನಲ್ಲಿ ಡೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಂಪ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೆಟಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಂಪ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇದೆ, ಟೂಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇಸ್ ದರ್. ಓಕೆ, ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ this is what spark it is generated in this cap. So due to this spark, heat will produce. That whatever the heat it is produced will melt this metal. Okay, this metal is melted, and that melted metal will convert into the slag. ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಟಮ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಆ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಮೆಟಲ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅಥವಾ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಜನರೇಟ್ ಆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲೇನು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ ಅದು ಕ್ಯಾರಿ ಆಗೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಷಿನಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್. ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಇದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ಅದೇ ಇದೇನಿದಿಲ್ಲ, ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಜೂಮ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಶೋಡ್ ಬೈ ಜೂಮಿಂಗ್ ದಟ್. Okay, tool electrode is connected to the negative terminal of a power supply, and workpiece is connected to the positive, and tool act as a cathode and workpiece act as a anode. Workpiece anode ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ, ಟೂಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ.
and that gap between the tool and workpiece is about 0.05 to 0.25. The gap is 0.05 to 0.25 mm. It is okay. And the dielectric fuel work as a insulator, as a or a conductor, as a conductor. ಆಮೇಲೆ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೇರ್ ರೇಟ್ ಇರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕೂದಲದಷ್ಟು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ಯಾಪ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟೂಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ದಲ್ಲಿ. ಟೂಲ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಶೇಪ್. ಅದೇನು ನಮಗೆ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಕೊಡೋದು ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿ ಟೂಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. So metal is moved from the workpiece due to the erosion and evaporation of ions. Ion form evaporate ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು. ಸೊ ಎರಡು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಏನದಾವ ಇದರಲ್ಲಿ, ಮೆಟಲ್ ರಿಮೂವಲ್ ರೇಟ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಅಂದರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸ್ಲೋ process. Okay, that is one drawback. And another thing is here we are generating this spark. ಅದು ನಾವು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಮೆಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಗುಡ್ conductivity, good conductor of the electricity, that material only we can machine with the help of this EDM. So surface crack may take place in some cases, and reproduction of the sharp corners is limitation of this process. Sharp corners ನಾವು ಒಂದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, that is the disadvantages, the drawback of this process. Okay, and here it has been not asked in the question process parameter, but in some question may be asked and discuss the process parameters anteli. Instead of drawback, they may ask discuss the process parameters. At that time, the process is depend on the voltage, how much your voltage you are supplying, working voltage what it is there, then maximum current how much it is there, and pulse time. Okay, gap between the workpiece and tool, polarity, and which liquid you are using as a dielectric medium, and the external flushing through the spark gap. Okay, these are the parameters. On that the process is depends how much the material will be removed and all. Okay, so thank you for watching the video. Please do share the video with the friends and subscribe the channel for more information, and join the Telegram channel. Link has been given in the description to get the more updates. Thank you, and please do comment how you felt regarding the video and what the necessary changes to be made.